Hello everyone. Today we'll move on to the next session that is relating to your cost and management accounting 3. It is a program of BCom, subject commerce, semester 5th semester, University it is Mangalore and session it is 22. In this session, we will be going to concentrate on process costing. It is the third unit of the cost and management accounting 3 of 5th semester. In this particular slide, we are going to concentrate on process costing. Under process costing, we are going to study about difference between process costing and job cost. Before going to the actual content of this particular session, let us recall what did we study in the previous session, in the session of 21. So we have been concentrated on meaning of process costing, definition of process costing, and features of process costing. Learning objectives: to understand the concept of process costing, to understand the difference between process costing and job costing, and to understand the application of accounting procedures for manufacturing business, and also to determination of the cost of product. Next is the session outcomes. So what will be actually we are going to understand by this particular session. So it will help us to understand the difference between process costing and job costing. Now let us come for the actual content of this particular session. Difference between process costing and job costing. So if you come for the first one, specific order. If you see the specific orders, job is performed against specific orders of customers and not for stock and eventual sale. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ specific order. If the order is given only, the customers order ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎವೆನ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು produce. But in case of process costing, the production is continuous and on mass scale for stock and eventual sale. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಂಪ್ ಸಮ್. ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎವೆನ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. So this is one specific order to ಒಂದು differences. Coming for the nature, ಈಗ ನೀವು ನೇಚರ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. For the next differences, cost center. In cost center, each job is a cost center and each process is a cost center. ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, each job is a cost center. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಾಬ್ ನ ಯಾರು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. Okay, next differences. Cost ascertainment. Cost are ascertained and collected for each job separately. ನೋಡಿ ಈಚ್ ಜಾಬ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅವ್ರು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ನ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ separately in case of job costing. But in case of process costing, costs are collected and ascertained for each process separately. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And coming for the next differences, when costs are calculated,
ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ? ವೆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. But in case of process costing, costs are compiled for each process or department at the end of each period. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. And coming for the next differences, work in progress. In job costing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. And coming for the next one, there is always some work in progress or work in process at the beginning as well as at the end of the accounting. So there will be always in process costing work in process beginning ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ and at the beginning and as well as at the end of the accounting period. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it will have a different process, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ there will be opening stock and also opening work in progress and closing work in progress. For the next feature, degree of control. If you come for the degree of control, proper control is comparatively difficult as each job is different and production is not. Degree of control ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಈಚ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But in case of process costing, proper control is comparatively easier as production is standardized and is more stable. ಅದು more stable ಇರುತ್ತೆ, process ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ you can actually comparatively you can do it the control of the cost easier. Okay, and coming for the next one, that is the last differences between process costing and job costing. Transfers, if you take there are usually no transfers from one job to another unless there is a surplus work or excess production. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ is made as the product move from one process to another process. ಒಂದು process another process ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ cost will be also transferred. Okay, so these are the some of the difference between and job cost. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ you have been understood what actually the difference between job costing and your process cost. Okay, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. Thank you.